ನಮಸ್ತೆ. ಪುತ್ತೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀ KR ಆಚಾರ್ಯರವರು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. Let's come to the subject directly. Now, my learned friend, the President, put a word that the number of cases under Section 138 of the NI Act is maximum in Puttur. So, this is a very vital subject, and you have interested me in the vital subject. I am very thankful to all of you. First of all, I appreciate the effort of Bar Association to conduct this kind of seminars. We generally do cricketing and all that, but this is what we really need. This is a need of the hour. Not because we don't have books, we don't read, etc., etc. We have our own office setup, everybody have. But this is an arrangement which will take you really forward. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬೇರೆ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಒಕೇಶನ್ ವೇರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ disagree with me, if not agree with me. Now, the organizers have requested me to speak about the Negotiable Instrument Act. I think what they carried in their mind is to Negotiable Instrument Act with reference to amendment, incorporation of a new chapter. At the end of the Negotiable Instrument Act, a new chapter is incorporated in the year 1989. That is playing a very vital role, not only in the judiciary but also in the economic front. You might have understood. Now all that I will do today is in a limited period of time, just to proceed into service the relevancy of this subject, why it was introduced and under what circumstances this law is introduced. I would call it, it is not a chapter in the enactment, it is an act by itself. I give you one example, friends. This NI Act came into force in the year 1881. 1881, not 19. In the year 1891. More than a decade, century old enactment it is. And we have not come across with one single amendment for a period of 108 years after it is being promulgated in 1881 at all. Of course, I find from this thing, some amendments have occurred. They do not relate to check. They relate to Hundi's DP note and all other section 87 of the Act, etc., etc. We never cared for it. In fact, we did not know at all. We never knew that such amendments have occurred in the past. But this is a landmark amendment which have taken everybody into an active field. I think you may follow my word. 1881 Act saw first amendment in the year 1989, after a lapse of 108 years almost. Then, after 1989, another 5 amendments. In a span of about 8-9 years, another 4-5 amendments. You might understand that the teeth that is sought to be given to this act, enactment, the relevancy which the government felt, the importance the government felt to incorporate more teeth into this subject, to make it definitely understand. And this enactment has been playing a vital role in the upliftment of the nation, is what we have to understand. When this amendment came for the first time in the year 1989, now can you anybody imagine? I think you are all school students then. What was that period? Who was the Prime Minister of India then? This is all we have to understand, why this amendment was incorporated in 1989. And what is the situation that India placed in. 1900 ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. as it occurred in the Industrial Revolution, occurred in 1957 and all, is a economic revolution. India signed GATT,
GATT means General Agreement on Trade and Tariff. India became part of WTO, World Trading Organization. Until then, we are not the members of WTO or GATT. We did not sign it. General Agreement for Trade and Tariff with several countries, which provided for the smooth transaction of the trade and fixation of tariffs. I think even today it is being continued. Then world economy is known then as global economy. Until then, the Indian economy was different. India was in a different mood. The economic ecosystem in India was totally different. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೊಬ್ಬರು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು. ಚೆಕ್ ಕೊಡೋದೇ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡೋದು ಕಡಬಿಡಲಿ ಇನ್ನೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1989, considering the fact that India is trading with many more countries, and considering also the fact that the ecosystem in those countries match with that of India, and the India situation match with that, the environment under which the business people do the business shall be more or less same. More or less same. I think I'll give an example. I was conducting a case in one of the courts in Mangalore, in Sessions Court, where the trial court had held the accused guilty. I was appearing for a complainant. When I was about to start argument in the Sessions Court in Mangalore, one of my colleagues in Mangalore said that, "Iru complainant ga ಆರೋಪಿ ga complainant ga ಇರುಪೋ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು." ಅಂದರೆ ಆ ಜಡ್ಜರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟಲ್ ಕೊಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಚೆಕ್ ಕೇಸನ್ನು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಫೀಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. I recuperated and then started my argument. What argument I did address on that day is exactly the replica what I am doing now. What I said is that now, because of this economic revolution in India, this enactment where provision under section 130 to 142 was incorporated in order to provide, the object written is like that, in order to provide enhancing the credibility of the instrument and culture of user of checks. See what a beautiful word it is. The culture of user of the checks. ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಕಲ್ಚರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಕಾರ. ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರಯುತರಾಗಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ 1950ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಯಿತಂತೆ. ಅದು ಮರುದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ನಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ. ಸೊ I started submitting same thing. Now a foreigner who has signed general agreement and trade and tariff comes to India and does the business with the KR Acharya, treating me as a gentleman, and I draw a check knowing fully well that there is no money in my account. Obviously check gets bounced. What he will say? He will call bloody Indian. He will not call me bloody KR Acharya. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಜಡ್ಜರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೇರ್ತೀರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದರು ಅವರು, ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ. ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. You might have read the first page therein, the printed page. The check is to be kept under lock and key. The loss of the check, you are the responsible. Why it is a warning? So it may be banking practice. It is not stated in any of the enactments. ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯೂಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್ and with the enhanced credibility of the instrument. That instrument of check is very credible, because one can forge a demand promissory note, one can create a hundi and manipulate it. Concoctions can be done, but check cannot be manipulated.
unless and until I open out, take out a check from my drawer and hand it over to someone else, no manipulation is possible. So unless and until you take it out from your thing, you have no axe to grind against anybody. Nana check now why I am telling is because nowadays generally courts hear the arguments of the accused with more attention than that of the complainant. It has come to stay like that because of the repeatedly printed case laws, mushrooming case laws, I would say. The case laws which are mushrooming are being reported in a wayward manner, losing the direction. Now, with all the respect for the High Court, let us not agree with all the judgments which are said by the High Court. If you believe it, proceed your case on the basis of that, that may get changed any time. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀಡಿಯಸ್ಲಿ. ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ 2002. ಇನ್ 2002 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ capable of, that's exactly the word used, disposing of the money matters expeditiously. Are they now? It's a point to ponder for everybody. I tell you one more example. I was sitting in one court in Bantwal where I was sitting for a motor vehicle case. All of a sudden one case was called, motor vehicle case. Then the judge started shouting, how can this case be posted for payment? Where is the scope for doing such a thing? Where is the power with the judge to make the post the case for payment from the accused to the complainant? In that case, already 4 or 5 payments have taken place. This is a wrong practice. I will not agree with that. What do you say? He said, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. I was sitting there. I was prompted to answer it. Sir, if you don't mind, I have an answer. The previous judge, who is a very learned judge, Chandrasekhar iddu. I was very solid, had a solid respect for him. Chandrasekhar Mogral, ನಮ್ಮೂರಿನವರು, ಸುಳ್ಯದವರು. A good judge he was. He had a great ability. So the previous judge is doing the right thing because there is a provision in the amended chapter which provides for compounding. Now the offence in generally under Indian Penal Code are the offences against the human race, against society. But this is a different kind of species of offence which is a technical offence. In all other offences there is a mens rea, there is an intention to commit an offence. There it must be coupled with. Here there is no necessity. Here you need not plan to bounce a check. If you don't keep the money in the bank because you don't have money in your pocket, a check on receipt of notice within 15 days the offence is committed automatically without your control. So it's a technical offence. But in all other offences under IPC or any other enactment require one common thing, that is intent, mens rea. It's called a mens rea. In all other cases, compounding is not possible. But here is a situation where the compounding is permissible. Not only permissible in the trial court, but also in the appellate court. This is a very special thing. So we need to understand the differentiation between the offences in general and offence incorporated in the an act, because it simply said it can be compounded. In what way it has to be compounded, again it is not said. It is up to the discretion of the judge how to compound it. That judge, particular judge, was at the first instance, perhaps he used to call the advocates and also parties, make them to agree for a settlement to pay in future with a certain period of limitation. One thing, say 2 months, 3 months, 4 months, 6 months, depending upon the quantum of the check.
ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡನ್. 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತಿತ್ತು, ಕೇಸು ಮುಗೀತಿತ್ತು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮುಗೀತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ತನಿಖೆ, ಆಮೇಲೆ 12 ವಾಯ್ದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ NBW ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆಗೋ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಗ ಇದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು 16 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಇರ್ನ ಕೇಸು ಆರೋಪಿನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಕದಾಯ್ತಲ್ಲ ಲಾಭ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನನಗೆ ಮುಖ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ದ ಜಡ್ಜ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಮೇಡ್, ದ ಲಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. So this is permissible. Now the reason why I tell you is because this enactment provides for all sorts of things. So the purpose with which this amendment was done, if kept in mind, then perhaps the judiciary would not have found it very difficult to dispose of these cases. I think you might have read in the very beginning of your career one judgment from the Karnataka High Court rendered by Justice Saldana. ಈಗಲ್ಲ ಭಾಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ದಾರ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಟ್, ದಟ್ ನೋ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೆಸರಿ. ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಚೆಕ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಚೆಕ್ಕೇ ದಾಖಲೆ, ಬೇರೆ ಏನು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. Check is such a sacred document, unless you take it out from your under lock and key, it will not surface in the general public. So there is no more argument for the accused to present before the court, except in exceptional cases. Of course, exceptional cases, honorable exceptions are there in everywhere. But by and large, in my view, this amendment provides for awareness. ಮತ್ತು ನಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ಏನು ರೆಲೆವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮಣ್ಣು ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆರೋಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಸಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಹಿ ನನ್ನದಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ನನ್ನದೇ, ಚೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಹಿ ನನ್ನದಲ್ಲ. ನಾಟ್ ನೆಸರಿ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ಡನ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಚೆಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಡ್ರಾಯರ್, ವೆದರ್ ಯು ಸೈನ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ವೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಯು ಸೈನ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್ is not a material thing at all, because the check has come out from your custody. When you have the custody of the check with you only, then you can't grumble, you can't keep complaining. Now I had one case to conduct long ago. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ವಾಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್. ಅಕ್ಯೂಸ್ನ ವಕೀಲರು ತುಂಬ ದಾಖಲೆ ಹಾಜರು ಮಾಡಿದರು, 10-25 ದಾಖಲೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದುದಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ, ಮರದ ವ್ಯಾಪಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಯ ಮಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರೊಳಗೆ ನೇರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯ ಮಗ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಅವ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಹಾಜರು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ICDS ಒಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ICDS ವರ್ಸಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ICDS ಅಂತೇಳಿ ಮಣಿಪಾಲದ ಕಂಪನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡ್ರಾ ಎ ಚೆಕ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 25 Contract Act, where you are undertaking the liability of the third person, though the son of the accused is directly liable for payment of the money to the complainant. Since the father of the accused has undertaken the bilateral contract, it becomes a trilateral contract. So the burden is taken over, the debt is seen, the debt is understood, the debt is presumed from the drawing of check. Finally, I concluded with the ruling. He was convicted. ಆದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅಂದಾಜಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಂಡರ್ NI Act,
kindly note that all the provisions of the criminal procedure code are not applicable. Why it is so? Because it's a quasi criminal proceeding and a quasi civil proceeding. As long as until the conviction takes place, it's a civil proceeding. When the conviction occurs, it gets converted into a crime. Until then, no. So we cannot have the general defenses which you normally raise in a case under IPC not available here. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಯ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಗಂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಅವ್ರು ತಿಳಿದದ್ದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬುಡಿದಿನ ಪುಣ್ಯಜನಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಜ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದ ಚೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಸ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ರೀ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಗಂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಐ ಟಾಯ್ಲ್ಡ್ ಹಾರ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹಿರೇಗಾರನ ಬುಡಿದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಇಂಜಿನ ಹಿರೇ ಗಂಡನಿಜ್ಜಾಂಡ ಹೌದಲ್ವಾ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ BSNL ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಈ ಗಂಡನಿಗೆ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್. ದುಡ್ಡು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡು. ಚೆಕ್ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಚೆಕ್. ಸೊ ಹೆಂಡತಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು 10-20 ಚೆಕ್ ದಸ್ಕತೆ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವಾಗ ಕೊಡೋದು, ಕೊನೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರೋದು ಹೆಂಡತಿಗೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಜಡ್ಜರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಲ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಹೈ ಕೋರ್ಟ್. ದ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಫ್ ಆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಎ ಚೆಕ್. ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡ್ರಾಯರ್. So she is liable for conviction. When you make the payment, immediately payment bantu. So now I think you might have come across with one ruling of but. ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಒಂದು ಕಾರವಾರದಿಂದ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಭಟ್ರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್. That law, judge made law, held the field for about 12 years. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 70,000 ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಾರೋಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 70,000, ಅದೇ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ. 70,000 ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪಾಲ್ಟ್ರಿ ಸಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವೆರಿ object of the enactment. Ultimately, one fine morning, that ruling was not struck off, but dissented with. That ನೀವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ ನೋಡಿ, ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಇನ್ he just did not touch one enactment, that is NI Act. He has touched all other enactments. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕೇಸ್ ಲಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೂಲಿಂಗ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ, ಅದು 3ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಯು ಚೇಂಜ್ ದರ್ ಮೈಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲಿಂಗ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್. You will have a shaky ground. You will not be able to understand. So instead, my friends, what I am in my mind is, this amendment was brought about in the year 1989, providing for punishment of 1 year on conviction. It was increased to 2 years within 3 years, span of 3 years. 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು 2 years. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುವ ಪೀರಿಯಡ್ 30 days ಇದ್ದದ್ದು ಹೋಗಿ ಈಗ 60 days ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪೇವ್ಸ್ ವೇ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದದ್ದು
ಈ 5ನೇ ಸಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದದ್ದು. ಆರೋಪಿಗೆ ಫೇವರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಪ್ಸ ಅದು ಒಂದು ಆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆರೋಪಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಠಾಕೂರ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಜ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ರೋಟ್ ಒನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸೀಟ್ಯೂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಕೂಡ ಜಾಣರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಒದ್ದಾಡಿಸಿ 2 ಸಲ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ನಾನು ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ಬಟ್ that was a balanced one, I would say. All other amendments, 5-6 times amendments are in favor of the complainants only. Not even a single amendment for the accused. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕುವಾಗ ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆರೋಪಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಲಾ ಈಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಜನರಲಿ accused is convicted with an imprisonment, with a sentence of one year or so, whatever it is, plus payment of some penalty to the government, and coupled with the payment of check amount to the complainant. This is not squarely provided for, but our judiciary is following it. Why we are following it? Because it is being taught like that. Check amount na prastab ಮಾಡುವಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ it is not a recovery proceeding. Now, formerly, when the check got bounced, we used to file suits. This is a proceeding which meant for recovery of the check amount. But Section 138 being a penal provision, which must culminate only in the imprisonment and does not provide for payment of the check amount. But here, non-payment of the, court directs the payment of the check amount also. So, this is a pointer for all of us to know the weightage of the amendment. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ 5-6 ವರ್ಷ ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಅವ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಲ್ ಅನದರ್ ಸೂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಎ ಲೀವ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. Now, once again, the teeth of the law is sharpened by another amendment which provides for payment of 20% of the amount immediately. Deposit, at least now, if not payment, deposit of the amount. And while preferring the appeal file ಮಾಡುವ ಕೂಡ ನೀವು 50% of the check amount. So, these are all the amendments. I will not read out every amendment because you are all capable of reading. This is not a classroom lecture either. I don't have any patience either to read every provision word to word ಹೇಳುವ. I think you are all capable of reading it. You have read it many a times. I think you have been used to the day-to-day proceedings that is being seen in the courts. My duty is only to enlighten you about the importance of this amendment. As I told you in the very beginning, when we entered the GATT, when we signed the GATT, when we entered the World Trading Organization, the economic ecosystem in other country, trading country, what prevails should prevail in India also. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ, ಅವರದ್ದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ atmosphere ಇರಲಿಲ್ಲ. So this is one attempt on the part of the government to provide for one atmosphere where the trading, not warring countries, but trading countries have faith in our economy. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ 5th in the larger size of the economy. 5th largest economy in the world. Why it is? Because these are all the enactments which provide for the development, the progress of the trading between our ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, most favored nations ಹೀಗೆಲ್ಲ. Then another enactment which got amended simultaneously is Arbitration Conciliation Act.
which is in analogous with this. Then another act which got also again amended simultaneous to this is Indian Evidence Act, which provide for truncation of the checks. ನೀವು ಈಗ ಸಿ ಟಿ ಎಸ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸಿ ಟಿ ಎಸ್ ಚೆಕ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು, ಸರ್ ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕಿನವರು ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಲು ಗುದ್ದಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೀಲ್, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಅವರದ್ದು ಸೀಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದು ಅದು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಗದ ಅಂಟಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸೀಲ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನೀವೊಂದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೌನ್ಸಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಹಾಗೇ ಇಸ್ತ್ರಿ ಹಾಕಿದಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸೋನರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಂಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಇಮೇಜನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರುವ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಇದು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು, ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೈದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಸುಮಾರು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪಿಗೋಡ್ ಇದು ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಸ್ಕತ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಕೀಲರ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಸ್ಕತ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ದಸ್ಕತ್ ಹಾಕುವಾಗ ಪೇಜ್ ಹರಿದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ 3-4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ಗ್ರೋ ಓಲ್ಡ್ or grow wise, whatever. Not necessarily that you grow wise when you grow old, but if it is one and same, then the signature do not tally with the previous one. It would be wrong on the part of the bank people to discard your check or dishonor your check on the guise of that. ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳುಂಟು. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಜನ ಇಂಚ ದುಂಬು ಎತ್ತು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಮುಖವೇ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ, ಇವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಉಂಟು. Civil rating is good if it is above 600 and all, then perhaps you are eligible for some loan. Why the civil rating is written is because of the various transactions which cover also the culture of operation of the, culture of the user of the checks. ಈ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ಸ್, ನನಗೆ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು 2-3 ಸಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ 2-3 ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಸಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತ. ಈವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗದೆ ಚೆಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಪ್ಪಿತ್ತು, ಅಕೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಉಂಟು ಮಾರ್ರೆ, ಯಾಣ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ದ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್. So, nowadays the object statement that is recorded at the time of proposal for the amendment by the law commission becomes so important for us. Generally ನಾವೊಂದು ಇದನ್ನು ನೋವೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಓದುವಾಗ, ಪುಸ್ತಕ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೋವೆಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಅದರ ಮುನ್ನುಡಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ನೀವೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೈಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದವರು ಆರೋಪಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತೊಂದರೆ ಜಡ್ಜರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯರು ಬುಡುಪೇರು ಅಂತೇಳಿ.
So this is a wrong message which judiciary sends to the general public, that even if the check gets bounced, even if the criminal case takes place, you get acquittal. So need not worry. So this is the message that is conveyed to the society. Now you take strict action on bouncing of check, convict him, send the person to the prison for 1 day or 1 month or 1 year. Message goes for next 3 generation. ನಾ ಅಜ್ಜರು ಜೈಲಿಗೆ ಬೋತೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕಬಾರಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪಡು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ exactly how the law enactments get promulgated with an object. If this object is not being taught properly to the law enforcing agencies like courts, then it becomes a little exercise. Now the latest one is, of course, I will take another 5 minutes, the Commercial Courts Act. It has become a havoc for everybody. It has become a nuisance for everybody, because actually Commercial Courts Act came into force perhaps with the expectation or an anticipation that when the suits involving lending of commercial nature if filed, then it should have a smooth passage. It should not be like one transaction between two individuals which should have no commercial angle. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೆ, ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡ್ರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದೇರ್ obligations towards the banks and other credit agencies. So this act, Commercial Courts Act, provides for pre-trial judgment. Let the judge read entire papers, if necessary ask few questions to the litigants or to the advocates, and look to the defense and consider the weightage of the same. From common sense ask 2-3 questions, get clarified or convinced that there is no defense. This can be done in any cases in these courts. No, judges won't do it. Suppose you make an application, that application will take place for disposal another 6 months. The application of the mind at the very threshold when the trial about to commence is one important stage which is provided in the enactment, but that is not being followed. It has become worse than the municipal court. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಡಿಸಿಎಜ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಡಿಸಿಎಜ್ಗೆ ತುಂಬ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅಂತ. ನಾವು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಾಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ enactments which are brought about with a great idea, a golden idea, but we floor it because no discussion, no seminar takes place, no workshops. The true and the real object of the enactment is not being published to the general public or even the judicial officers. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುವ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ತಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆದಾಗೆ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡು ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಡು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರಗಳೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಓದುವಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅವರು ಓದುವಾಗ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವರು ಈ ಮೊದಲು ಓದಿದ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಓದದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಅನುಭವಗಳು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಓದಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಕೇಳಿಯೇ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದದುವೇ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಗಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕ ಆಗಿದೆ. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕೇಸ್ ಲಾಗಳು ಅನ್ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್, ಹೆಚ್ಚಿದೆಲ್ಲ ಅನ್ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಬಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್
ಈವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ಸೊ ಈ ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ, ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸಣ್ಣದಾದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಯಂಗ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಬುಕ್ಸ್, let it continue, irrespective of the fact that you gamble with the Google. There is nothing wrong in it. That attempt is a good one. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಈಗ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನೀವು ಓರೆಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ನಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಯು ಕಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಾಫ್ ನಾಲೆಜ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೊದಲು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಡೈಜೆಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಪಾತ್ ಫೈಂಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಈಗ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರ 10 times ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್, ಬಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಯು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೋರ್ಟ್ may not help you because they are not authentic one. Even the one reported, as we said, that is just Janardhan Bhatt's case, ultimately spoiled the whole beauty of this enactment because it held the driver's seat for about 10 to 12 years. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕನ್ವಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನೇ ನಾಶಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟೈಲ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ದ ಜಡ್ಜ್. I don't know what is the difference between the two. But anyway, we will settle our dispute with that. I request all of you to have some time to again go through the object. I know that you are reading section 130 to 142 repeatedly and even the later amendments. But the object, if you read it, your approach toward this enactment will be totally different. ನಿಮಗೆ ಆರೋಪಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೇಸು ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಸ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ಅಂಥ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಸ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತದಲ್ಲ. ಎನಡ ಕೊರ್ನ ಕೇಸ್ ಎಂಜಿನ ಆತನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಣೆ ಅಂತ. ನೋ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಷನ್ ದಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕಲ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವಿಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್. Because the foundation you are laying, the foundation is not laid properly, or if it is conducive for the conviction, then you are the wrongdoer. You are not doing service to your client because you did not advise properly. You did not advise him to go for a compromise settlement or compounding of the offence. So you are doing a wrong duty towards your client. We will not do that. So at the end of the session, I would like to thank everybody for listening to me. Thank you.